Okay students, nervous system. Nervous system is consist of ganglion. Ganglion and the word. Come on, who will speak that one? What is the meaning of ganglion? Very good. Group of nerves. Group of nerves and the group of nerves is called them as ganglion. E ganglion they can form the central nervous system. E ganglion they will form central nervous system. But e ganglion is present in two parts ante helbodu. The first one is called nerve ring and second one is called the as narukoda, ventral narukoda. Nerve ring and narukoda, two parts are there. In this one, first nerve ring. Nerve ring is completely formed by three ganglions are there. ಇದರಲ್ಲಿ mainly esophageal ganglion, pharyngeal ganglion, suprapharyngeal ganglion. This word is not there in your textbook. Just supraganglion anta kottidru. Next one, subpharyngeal ganglion, and this is called peripheral. Okay, now peripheral connectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. You already know digestive system, remember students, what is the name of this part? Mouth, okay no? So where does calciferous glands? Stomach. Now this is about the pharynx. Above the pharynx a pair of ganglion is present. Pair of ganglion is present. These are called suprapharyngeal ganglion anta karitira students. Suprapharyngeal ganglion. Again, next one, below the pharynx also which ganglion is present? Subganglion is present. Ivella paid, and both are laterally connected by sir. Okay, no? They are completely laterally. That side also. Both are laterally connected by like this. Okay, laterally they can connected by one ring-like structure. This is called peripheral. Or it is also called circum. Okay, peripheral connection anta keridra, peripheral connection. So finally they will form a ring. Idu very important students. Question inge kortira gotta. Nerve ring is formed around which part of alimentary canal? Which option you will choose? Pharynx, not esophagus. Esophagus choose ಮಾಡುವ. Cockroach ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ nerve ring ಇರುತ್ತರ cockroach ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಪೆರಿಟಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥವಾಮ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥವಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ. ಸೊ ಸುಪ್ರಾಫ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌವ್. ಸುಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೇನಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ, ಸಬ್ ಅಂದ್ರೇನ ಬಿಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ. ಓಕೆನಾ? ಸುಪ್ರಾ, ಸಬ್, both are laterally connected by which one? The peripheral connective or lateral connectives ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ದ ರಿಂಗ್. ಈಗ ಈ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದನೇರಾ ಸೋ ಮೆನಿ nerves will be arises. It is only integrate that one motor, okay, motor impulse ಆಗ್ಬೋದು, motor unit ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ they can completely send that one the impulse. Plus they can coordinate the all muscular movement also. Muscular movement henge move ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ under the control of this brain only. Okay, next we have to go for ventral narukoda. Ventral narukoda is arises from subpharyngeal ganglion. Subpharyngeal ganglion, it is completely arises from
subpharyngeal ganglion. Clear? And it is about paid, ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರ paid, which one? ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, paid solid narucod ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, paid solid narucod, and they forms paid ganglion in each segment ನಲ್ಲಿ they can form that one, the paid ganglion. ಅಂದರೆ this is students, okay na, here this is called the mass subganglion ಅಂತಾನೆ, subpharyngeal ganglion. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರುಕಾರ್ಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. This is about the ventral narukod students, ventral narukod. This is called ventral narukod. Ventral narukod. In every segment students, okay na, they will form the paid ganglion like this. Paid ganglion they can forms. Paid ganglion they can forms like this. Paid ganglion they can forms. ಈ paid ganglion ಇಂದ okay na, so they can forms that. You see? Like this, entire the length it is ventral narukod. Ventral paid solid narukod is present in every segment. In every segment they can form that one. You see, every segment they can form that one. The itara paid ganglion is present every segment. Like entire the length it is present. Okay na? Idu total nervous system na. Nervous system function na, it is integrate motor input plus it is also maintain that one or coordinate the muscular movement also. Clear? ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 3,4 segments. 3,4 segments. This is very very important. In your textbook also they are given. ಬಟ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಿಲ್ಲರ, ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರುಕಾಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸೇ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಸುಪ್ರಾಫ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಫ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. Any doubt students? No doubt. Okay. One more time. Nervous system consists of mainly ganglion. Ganglion means what? A group of nerves. A group of the nerves is present in the form of nerve ring and ventral narukod. Nerve ring and ventral narukod is a nerve ring is formed by 2 major ganglion, supra and sub. Supra is present above the pharynx, sub is present below the pharynx. Both are laterally connected by which one? Peripheral connections. Clear? And it is only called brain anta ಕರೀತೀರಾ. ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ is called brain. You know, when I'm reading in the PUC ನಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ suppose it is a 5 marks major dissection. ಈ 5 marks ನಲ್ಲಿ we have to remove that one the narukod, we have to show that one the narukod to the external. ಅದು ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ನರುಕಾಡ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ. ಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ನಿ ತೆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. But so many muscles are there, connective muscles are there, muscular muscles also present, muscular tissue also present, it is connected to that. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅದೇ ತರಹ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಲಿವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸರ್ ಇದು nerve ring supra sub and pharyngeal connections plus ventral narukoda is present students. It is arises from subpharyngeal ganglion. Is important. Subpharyngeal ganglion in the ventral narukoda arise ಆಗುತ್ತೆ. Plus it is a paired solid narukoda. It is formed that on the paired ganglion in each segment ನಲ್ಲಿ they will form the paired ganglion. Then last concept ಅದೇ economic importance of algae ಅಲ್ಲ, economic importance of earthworm. Economic importance. From this paragraph also one need point they can ask. Aims are our need point andre generally earthworms are friends of the farmers. Earthworms are friends of the farmers. Friends of the farmers. Why anta ಕರೀತಾರೆ? Why anta ಕೇಳುವಾಗ first of all earthworms okay they make burrows, they makes burrows in soil. That's why they make the soil porous. Make the soil is porous. Hence what will be happen if the soil is become porous? Yes, very very important now. Mainly good respiration of plants, respiration plus good respiration ಆಗುತ್ತೆ plus development of roots of plants. Okay na plant roots also ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ good aeration ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Remember students, even roots of the plant also perform breathing or respiration, but in that time roots also required which gas? Oxygen. Roots also required oxygen. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಏರ್. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ ಏರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. That's why it is make that on the soil. It will be make the soil to porous. That's why through the pores and oxygen is enter into the soil. That's why the roots are good development is occurs. Then productivity also increases. Plant also will be grow healthy. At the same time productivity also increases. That's why it is called friends of the farmers. Clear students? And second importance also there are game fishing. In the game fishing nalli it is used as a bait anta irtare. Bait ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಗೇಮ್ ಫಿಶಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೊಕ್ಕೊ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹುಕ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹುಕ್. ಆ ಹುಕ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಅರ್ಥವಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? Yes, fish farming or fish gaming anta ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಟ್. It is used as a bait in fish gaming. Correct, student? Okay, so that is important, students. So fish gaming nalli bait ge use ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ two uses are there. ಈಗ nowadays ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಗಾಟ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ವೈ?
Why? Sri Lanka is got that one. It is a good country, population also very less. But why they are completely suffering from food scarcity andre? Yes, ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, 5 years before their government is strictly, they are insisted to the farmers, all are should follow organic farming. But organic farming, if you are follow, means yield is we are getting less. But all are should we follow the organic farming means what will be happen? Totally yield decrease ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಫಮೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ agrochemical fertilization or agrochemical agriculture, per acre we can get 40 bags of rice, we can get it. 40 bags of rice we can get it. ಅದೇ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 5 to 10 bags of rice only we can get it. ನೋಡಿ, how much difference is there between the agrochemical and organic. Okay, organic is good, correct, but at the same time we should follow that one, good hybrids also we should use. But organic farming ruling ಏನಂದರೆ don't use that one, the hybrids. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು, we can face that one. ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೈಸ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ತಿಂದಿರಾ, ಟೋಟಲಿ ಏನೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲಸ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದಂದರೆ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. What is meant by vermi compost? By using of earthworm, if you are make the compost, by using of earthworm, if you are make the compost, what we can call vermi compost ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Nowadays ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ instead of the chemical fertilizers. Instead of chemical fertilizers, we can use the vermi compost. It is also increase the enrichment of the soil. Vermi compost also, it is enrich the soil. It is also increase the soil fertility. Okay? If the soil fertility increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ yes, we can get the good profit. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಥವಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈಗ we can go for cockroach. Cockroach ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಾಂಡ which phylum you have to remember? Earthworm. Yes, cockroach. Cockroach is a nocturnal omnivorous animal. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Plus it is belong to insecta of arthropoda phylum. Class name is called insecta ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ is there. You already know students, arthropoda is the largest phylum in the total Animalia. Plus insecta also largest class total in Animalia. Insecta class is the largest, arthropoda phylum is the largest, both. Okay? Generally cockroach. What is the color of the cockroach? Generally it is a brown or black color insect. Okay na? Black color insects. But sometimes it is yes, one bright red, bright yellow, bright green also.
ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಜನರಲಿ ಹೌ ಮನಿ ಇಂಚಸ್? 3 ಇಂಚಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ವೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋನಾ? ನೋ ಸರ್, ನೆವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಮೆನಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಭಾವನಾ ಪಕ್ಕ, ಅರ್ಪಿತಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರತೀಕ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರತೀಕ no okay, nothing. Okay, so location mainly it is commonly present in that one. Okay, moisture region, low moisture region. In your NCERT textbook low moisture region ge ಒಂದು special name ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? which one? damp places. very good, damp places ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. damp ಅಂದರೆ low moisture areas. plus it is also present in the ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಾಕ್ರೋಚು. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ವೇರ್ ದ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊತೀವಿ, ಹಿಂಗೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ನ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ನ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಆಮ್ನಿವೋರಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಬೋತ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ನಿವೋರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್? ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪೆರಿಪ್ಲಾನೆಟಾ ಅಮೆರಿಕಾನ plus Blatta orientalis, Blatta orientalis ಇವೆರಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೆರಿಪ್ಲಾನೆಟಾ ಅಮೆರಿಕಾನಾ ಗಿವೆನ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು differentiate Periplaneta americana and Blatta orientalis? It is having the wings, but this one is not having the wings. A cockroach ಗೆ wings illa andre yes, you have to find out idu Blatta orientalis. Wings ide andre yes, adu Periplaneta americana. But which one is small, which one is large? Periplaneta ಸ್ವಲ್ಪ large ಇರುತ್ತರ, but Blatta orientalis small ಇರುತ್ತರ. small type is there. Okay, so ಇದರ ಈಗ Periplaneta americana ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆರಿಪ್ಲಾನೆಟಾ ಅಮೆರಿಕಾನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ, 34 to 53 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ಸಾರಿ ಸಾರಿ 34 to 53 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆವರಪ್ಪ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗ ನಾವು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಹಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಂತ್. ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರ. ಹೆಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ಈ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಶುಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಹೆಡ್, ಬಟ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್. Okay, next one we can go for another important criteria. Okay, next one, body is completely covered by chitinous exoskeleton.
chitinous exoskeleton. Chitinous exoskeleton is present. Chitinous exoskeleton and made of, okay, many, okay, so ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು, many sclerites, okay, plus mainly body is segmented. Body is segmented body. Go to segments are visible. Body is segmented. Next one, very important, sclerites ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay, sclerites they are suffering from any it is called hemorrhoids. Hemorrhoids, sir? Why are changing? So, okay. ಇವರು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಡ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. 3 hours ಕೂರಿಸಿದ್ರು, 3 ಗಂಟೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. 3 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ನೀವು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. Next one, sclerites. Sclerites are completely divided into dorsal and ventral. Dorsal side and ventral side ಇರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್. ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ laterally connected by, very important, laterally connected by flexible articulation membrane. Flexible articulation membrane. Flexible articulation membrane is there, called arthrodial membrane. Idu many times repeated, arthrodial membrane. Arthrodial membrane is there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೈನ್ಲಿ ಎಟ್ ದೇರ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕೈಟಿನಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲ್ಟನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಲಿರೈಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಟರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮತ್ತು ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸು, ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸು ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ಅದೇ ಆರ್ಥ್ರೋಡಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸಿ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರ್ಗೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ, ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ arthrodial membrane ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is arthrodial membrane. Arthrodial membrane present only one side or 2 sides, students? 2 sides. 2 sides is present. Here arthrodial membrane, here arthrodial membrane. ಅದಕ್ಕೆ are you observed, friends? Suppose when we are checking that one, our bag or anyone, cockroaches will be comes to outside, correct? ಬಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಗೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಚ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್? ಆರ್ಥ್ರೋಡಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಆರ್ಥ್ರೋಡಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ರೆವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಡ್.
Because of the arthroidal membrane. This is important. Sometimes itananu example kottu. What is the reason antanu kelboda? Understood? Cockroaches will be hide in the small narrow place also. What is the reason anta kelboda? Anta arthroidal membrane is a flexible articulation membrane is there. Anta option enidro adu choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ students. Okay, then we can go for some other concept of the cockroach. Okay? ಈಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? 3 parts are there. Body divide into 3 parts. So body of cockroach divide into 3 parts are there. The first one in the head, second one in the thorax, and third one in the abdomen. 3 parts are properly visible, students. Body divided into 3 parts. 3 parts are there: head, thorax, and abdomen. And innondu vishaya, cockroach is a insect. It is belongs to insect, but any function is there or any economic use is there? No. But it is acts as a vector for spreading of many diseases. It is acts as a vector for many diseases. See point also barkura starting nalli. It is acts as a vector to spread many diseases. Okay, now many diseases, to spread that one the diseases. Understood? Okay, then we can go that body part nalli. First body part is head. Head is completely triangular. ಹೆಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರೇಂಜ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಡ್ ಇದು, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಡ್ಗೆ 90 degrees ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. 90 degrees ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಪ್ಲಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕನ್ಸೀಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಹೆಡ್ ಜನರಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡು, ಇದು ಥೊರಾಕ್ಸು, ಇದು ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ 3 parts ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೆಡ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್. Thorax and abdomen, and the 3 parts are present in the cockroach structure. Clear? Okay, next one, head nalli ಏನೇನು parts ಇರುತ್ತೆ sir? Next, head is consist of 3 more parts are there. And ಇನ್ನೊಂದು important thing ಏನಂದರೆ it is composed of 6 segments. Composed of 6 segments. ಇದು highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ students. 6 segments. Plus head nalli mainly 3 major parts are there. A pair of compound eyes, next a pair of simple eyes, even simple eyes also there, that is called ocellus, simple eyes. Next one, a pair of antenna, and last one, mouth organs. Mouth organs or mouth parts. Very important. Compound eyes, simple eyes, a pair of antenna, and mouth parts. These are. ಈಗ pair of antenna, it is a long thread like structure. Long thread like structure idu, plus it is sensory in function. ಈ sensory nalli they can find out or they can monitor the environmental changes. Monitoring the environmental changes. Monitoring the environmental changes. Okay, and antenna present in sachets.
present in sockets of, okay, head capsule ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ಮೀಸೆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ above the compound eye, below the compound eye students, below the compound eye. This is very important. ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. Present below the compound eye, below the compound eye and below the compound eyes antenna is present. Clear? Mainly sensors. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ they can easily find out is in front of them is a food is there or any human being is also there. They can find out easily. That much of sensors nature is there for antennas. It is projecting to outside. Okay, and later compound eye ಬಗ್ಗೆ oscillus ಬಗ್ಗೆ sensor region ಅಲ್ಲಿ ಇದು in detail ಬರುತ್ತರ. sensor region ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Mainly what type of mouth parts is present means chewing and biting type of. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. chewing and biting type of mouth organs. chewing and biting type of mouth organs are present. ಈ mouth parts ನಲ್ಲಿರ mouth parts is consist of different types. Different parts are present. The first one is called them as labrum. ಲೇಬ್ರಮ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್. ಲೇಬಿಯಮ್ನೇ ಲೋಯರ್ ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಶಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ. And next one is called the as hypopharynx. It is also called tongue anta karitara. Question in gotara, which one is not the part of mouth parts anta keltara? Which one is not part of the mouth parts of the cockroach anta keltara? Matte not the part andre which one is the parts are there in the cockroach mouth, and we have to remember. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಹೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಕರ್ಸೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಸೋರಿಯಲ್ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ಸೋರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ಸೋರಿಯಲ್ ಹೆಡ್. ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೇಬ್ರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು discuss this about what is the name of this. Ingo ide nodra, this is called mandible anta karitare. Correct students? mandible. Remember students, mandible is a chitinous structure. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ mandible is there. mandible ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಲೋಯರ್ ಜಾನೆ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ಈಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ. 1 2 3 4 5 ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಈಸ್ ದೇರ್? 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಈಸ್ ದೇರ್. Same here also. 1 2 3 4 5. Okay, na? Which one?
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಪಾಲ್ಪ್ರಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಪಾಲ್. Okay, next one, the last one is called labium ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಲೇಬ್ರಮ್, ಇದು ಲೇಬಿಯಂ. One, two, three. 1, 2, 3. ಇದರ ಲೇಬಿಯಂ, ಇದು ಲೋಯರ್ ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲೇಬಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಲೇಬಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಪ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತರ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರಹ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತ್ತಂತ. ಇದು ರಿಯಲ್, ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿನಾ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಿ ಪಾಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಬಿಯಲ್ ಪಾಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಇದರ. ಸೊ ಲೇಬ್ರಮ್, ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್. ಹೈಪೋಫ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಟಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೀವಿಂಗ? ಚೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್. ಅದೇ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್, ಮೌತ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್ ಆರ್ ದೇರ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಸ್, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಸ್? ಆಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿನಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿನಾ ಮಾತ್ರ ಸೆನ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ eating the food, mainly crushing and grinding the food also, and after that they can swallow the food also. But ivalla mouth parts, labrum, labium, mandible, maxilla, and last one in the hypopharynx. Clear? Okay, then what we have to go? We have to go that one head complete aitappa. Next we have to go for thorax ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ students. thorax. Thorax is contains 6 segments, along only 3 segments. 3 segments only present, but abdominal how many segments are? 10 segments are present. Thorax nalli 3 segments, abdominis consist of 10 segments are present. Totally thorax and abdomen seri 13 segments are present. Plus head region I already said 6 segments already present. 6 segments are present totally. How many? 19 segments are present entire the body anta helbodu. Okay, but ellinu ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 19 segments ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಈಗ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಲಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದೇ ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್, ಮೀಸೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಥೊರಾಕ್ಸ್. Pro, meta, meso ಅಂತ 3 parts are there. 3 segments are present students. ಈ ಪ್ರೋಥೊರಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರ. ಫಸ್ಟು 3 pairs ಆಫ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 3 pairs ಆಫ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್
2 pairs of wings also present. 3 pairs of legs are present attached to ventral side. Idu dorsal side. Dorsal side nalli and 2 pairs of wings are present. Clear? Prothorax. This prothorax is a big size. Okay? When I am complete drawing the diagram, you see, this is about the cockroach diagram, students. Cockroach diagram. This cockroach nalli, first of all, this is prothorax. This is called mesothorax and this is called metathorax. Igamele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itara. Okay? This is prothorax. Here head is present. Head is not properly visible. Why? Because it is called concealed head. Concealed head. This is prothorax. This is called prothorax. Next, very important, mesothorax, metathorax and these 3 pairs of the legs are attached to the thorax region. No? But every part of the thorax region, how many pairs of legs? 1 pair of legs. Correct? 3 pairs of legs, each pair in 1 pair in each segment. 1 pair in each segment. 1 pair in each segment. Anta continuation backward. 3 pairs maatra irutte legs. The legs are completely ventral side irutte, but 1 pair in each segment of thorax. Each segment of thorax. Clear? Okay, next 2 pairs of wings are present. But so first pair of wings called which one? Tegmina anta kirita. Tegmina. This tegmina engirithara, it is completely opaque. It is completely opaque. Opaque anta irithara. Opaque meaning non-transparent anta helbodu. Plus leathery. Opaque and leathery anta helbodu. Plus it covers that one. What it covers from? It covers the wings at resting stage. At resting state, it covers that one, the wings. But first pair of the wings again is tegmina. But tegmina is helpful for any flying. Tegmina is not helpful for flying. But tegmina is attached to which thorax? Mesothorax is very, very important. First pair of wings are called tegmina. Okay? A tegmina attached to mesothorax. This is important. Tegmina attached to mesothorax. This is called tegmina anta helbodu. The tegmina is opaque. Opaque means non-transparent, leathery ಆಗಿರುತ್ತರ. ಈ leathery ಆಗಿದೆ. Okay, this one. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is called. ಈಗ last one is called metathorax. ಈ metathorax ನಲ್ಲಿರ. Okay. Second pair of wings are attached. Second pair of wings are attached. And these wings are helps in flying. Ive helpful for flying. Flying koskara ide use agutara. Okay. Second pair is there. This is about the second pair. Second pair of the wings. And this side also baribodu. But this side I am writing normal conditional ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay, this is called tegmina and this is called wings. Hind wings ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Tegmina and this is called hind wings. ಈ hind wing ಮಾತ್ರ helpful for flying. So now students, ಇದು thorax ಬಗ್ಗೆ complete information over. Thorax nalli how many segments are there? 3 segments are there. Ade prothorax, mesothorax and metathorax. These 3 segment nalli every segment is contain a pair of legs. Okay na? Our legs are helpful for locomotion, you already know. Plus our legs ke joints are present. Adike jointed appendages is the major criteria of which one? Arthropoda. Arthro andrene jointed. Poda andreno appendages. Our jointed appendages, our jointed legs are we can observe in the thorax region.
plus 2 pairs of wings are present in the dorsal side. First pair of wings again is tegmina, second pair of the wings again is hind wings anta hesaru. But mainly helpful for which one? Hind wings only. Matte hind wings henge irutara? Hind wings are completely membranous. It looks like a membranous and transparent agirutara. Transparent. Membranous and transparent. Membranous and transparent, and it is only helpful for flying. Flying koskara. Are you observed, students? Cockroach is flying for many kilometers? No, okay, na. It is not kilometers even flying madala. Or at least they cannot 1 kilometer also. 1 kilometer ಏನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 1/4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನಾಟ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಚ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓಕೆನಾ, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. That's why they cannot fly much. Yeah. So this is membranous and transparent wings are there, finished. Okay, then we can go for abdomen ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Abdomen. Abdomen. Abdomen is consist of, come on, abdomen is consist of how many segments? 10 segments are there, but these 10 segments ಗೆ names ಏನಿಲ್ಲ. That's why we are safe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, segments ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ 10 segments are present, students. ಈಗ ಈ 10 segmentsನಲ್ಲಿ we can observe the variations in male and female cockroach. Male and female cockroachನಲ್ಲಿ abdomenನಲ್ಲಿ variations are there. ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ expands beyond of tip of abdomen. Expands beyond of the tip of the abdomen. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲಾ ವೆಂಟ್ರಲಾ? ವೆಂಟ್ರಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆಂಟ್ರಲ್. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್? ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ. ಈ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನೇ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸ್ಟರ್ನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟರ್ನಮ್ನಲ್ಲಿರೋ 8th 9th ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. 7th, 8th, 9th ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 7th sternum ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್. 7th sternum ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಗೌತಮ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, 7th sternum ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಓಕೆ, it is present along with the 8th and 9th. 8th and 9th ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 7th ಜೊತೆಗೆ 8th and 9th is completely present. 8th and 9th sternums are attached with the 7th sternum. ಅದಕ್ಕೆ 7th sternum ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಬಲ್. 8th 9th sternum ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ 8th 9th sternum ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ 7th. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 7th 8th 9th 3 ಸ್ಟರ್ನಾಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತರ. ಇದೊಂದು ರೀಸನ್. ಥರ್ಡ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಮೀಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Anal style is present, but not present in the head region. It is present in the tip of the abdomen. Anal style is present. Okay? Anal style is present. Okay na? ಇದರಲ್ಲಿ anal style is absent.
Very, very important now. Brood pouch. Brood pouch is absent, but brood pouch is present. Brood or genital pouch anta kirtade. Genital pouch is present. These 4 reasons are there. Brood pouch. Brood pouch is absent. Instead of the brood pouch, genital pouch is there. Next, important, brood pouch is formed by ER formation ಮಾಡ್ತಾರೆ. Formed by 9th, 8th, 9th, 10th tergite plus 7th sterna. Okay, 8th, 9th tergites are present, 7th sternum. It will be form the brood pouch. Okay, but illi genital pouch is present. Genital pouch is completely formed by, illi brood pouch anta helbaardu, genital pouch anta helbeku. Ee genital pouch is formed by, okay, that is 8th, 9th sternum. 8th, 9th sternum. Next, what are present? With the help of diagram ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. Students, okay, diagram. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಬ್ಡಾಮನಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Little difference is there between the male and female. Are you observing? 7th, 8th, 9th sternum is perfectly visible. But in the female sternites, when we are observing 7th one, it looks like a boat. ಕಾರಣ ಎಂದರೆ 7th ಜೊತೆಗೆ 8th, 9th ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತರ. ಅದಕ್ಕೆ 8th, 9th ಕಾಣಲ್ಲ, 7th ಅಂತ ಎಂಡವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತರ. ಆ ಪೌಚ್ಗೆ ಏನಿಸ್ರ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್. ಈ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ನಲ್ಲಿರ ಎಗ್ ಕೇಸ್, ಊತೀಕ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಎಗ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಊತೀಕ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ಗೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಇದೂ ಇದೆ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್, ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಗೋನೋಪೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೋನೋಫೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ spermatical pore plus collateral gland also present. Collateral gland. Anterior part of brood pouch, and the female gonophore is there, spermatical pore is there, collateral gland is there. ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತರ. ಗೋನೋಪೋರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪರ್ಮತಿಕಲ್ ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Yes. Speak out students, which one is anal style and which one is anal scarcity? This one is called which one? Anal scarcity. And this one is called anal style. Caudal style or anal style both are same. Okay na? Anal style or caudal style. Anta change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? Both are same now. Now you have to speak out students, idರಲ್ಲಿ which one is segmented, which one is hair like? Which one is segmented projection, which one is hair like projection? Yes, one. Anal style is okay no? Yes. It is called caudal style anta helbodu. Caudal style is which one? It is a hair like structure, but anal scarcity is a which one? Segmented structure. Idu ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. caudal style or anal style is completely present. Hair like structure is there. Hair like projection is present. Okay, but ಈ anal scarcity ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ anal scarcity is present? 10th ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ anal scarcity is present. ಬಟ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಲ್ ಸರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ನಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಏನಲ್ ಸರಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈವನ್ caudal style or anal style also helpful for that. Got it? With the help of diagram ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ. ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಸಿರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಸಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ತಾನೆ, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟರ್ನಮ್ನಲ್ಲಿ 7th, 8th, 9th ಸ್ಟರ್ನಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 7th ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ 8th and 9th ಸ್ಟರ್ನಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 7th. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 8th, 9th sternum. Third, caudal or anal style is present. Anal style is present only in the male, but anal or caudal style is absent in the which one? That is female. Brood pouch anta word baralla illi. Instead of the brood pouch ಏನು word ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? genital pouch ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But ಇಲ್ಲಿ any egg case or ootheca formation not occurs here students, but here brood or genital pouch formation is occurs. ಈ brood or genital pouch formation, okay, occur in the ಯಾವ tergites are involved in this one? 8th, 9th, 10th tergites and which sternites? 7th sternum. Correct? 7th sternum. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 8th and 9th sternum is not visible. And 8th, 9th, 10th tergites. But 10th ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 8th and 9th tergite ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು NCERTನಲ್ಲಿ. But 10th tergite also present. ಓಕೆನಾ? 8th, 9th, 10th tergite and 7th sternum is both are involved in the brood pouch formation. Clear? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೊನೋಫೋರ್, ಸ್ಪರ್ಮಥಿಕಲ್ ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? genital pouch is formed by 8th and 9th sternum. 8th and 9th sternum they can form the which pouch? genital pouch ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರದು. ಪೌಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಥರ ಇರಬೇಕ್ರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನಿಟಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನಿಟಲ್ ಪೌಚ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಪೌಚ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಪ್ಲಸ್ above of the genital pouch which one is present? Above of the genital pouch which one is present? Anus is present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ NCERT ನಲ್ಲಿ. Anus is present above the genital pouch. Anus is commonly present above the genital pouch. ಅಲ್ವಾ ಉದಯಾಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಾಲಿಯಾ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಾಲಿಯಾ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? I can go further students. Again, how to explain? No, I can go further students. Okay, totally morphology completed. After the completion of morphology, where we have to go? Anatomy. In that anatomy we have to discuss digestion first to discuss cockroach nalli digestive system. Okay, digestion. Anatomy on the side ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. Anatomy ಅಲ್ಲಿ digestion. Yes sir. What type of digestive system students? Complete digestive system is present. ಈ complete digestive system diagram if I want to draw, okay, no problem, I can draw that one. Isra, this is prothorax, mesothorax, metathorax, and this is about abdomen. Same, this is about the abdomen also like this. This is about the head region. Elementary canal structure when you have to learn, okay na? So first, what is the part? Yes, this is about a very enlarged part. What is the name of this part? Speak out students, what is the correct order of the elementary canal? Elementary canal of cockroach first consists of which one? The mouth. Mouth leads to which one? Pharynx. Pharynx leads to esophagus. Esophagus leads to which one? Crop. Crop ಆಮೇಲಿಂದ gizzard. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ ಗಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫೋರ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. gizzard ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ gizzard. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್. gizzard ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ gizzard? proventriculus ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರ. proventriculus. Next, after the foregut, next one is there, midgut is there. Midgut is there students. After the midgut, which one is there? Hindgut. And what are the parts are there in the hindgut students? Hindgut ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? Ileum and colon, rectum also there, I think. Ileum, colon, rectum. The last part of the rectum you can call anus is completely open to outside. Idu elementary canal compare madidandre means earthworm digestive system compare madidandre elementary canal compare madidandre little difference is there. Okay, now we can discuss in detail mouth, pharynx, esophagus, crop and gizzard. This about the 5 parts we can observe in the foregut. Okay, idralli first of all idera pharynx, this is called pharynx anta kirti. And last very narrow esophagus is present students. And sac like, which one is there? Crop anta kirti. So idralli which one is a sac like structure? Sac like structure. Crop is a sac like structure. Idralli temporarily storage of food will be storage agutra. Storage of food. Sac nalli storage of food.
ಕ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಾಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ವಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ, ಅದೇ ಗಿಝರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಿಝರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರ ಹೌ ಮನಿ ಕೈಟಿನಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೌ ಮನಿ ಕೈಟಿನಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, 6 chitinous plates are there. 6 chitinous plates are present. This is very important. ಈಗ ಗಿಝರ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿಝರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. 6 chitinous plates are present. ಈಗ ಫೋರ್ಗಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಕಮಾಂಡ, ಫೋರ್ಗಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೈನಿಂಗ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, circular muscles are present. Circular muscles are present in the outside. Plus inside, cuticular layer is present. Cuticle layer is present. The very important, note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Foregut outside ನಲ್ಲಿ circular muscles are there, but inside ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ cuticle layer is there. ಅಂದರೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿರ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ 6 chitinous plates. ಈ chitinous plates ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂಟಿಕುಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಕ್ಯೂಟಿಕುಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಗಟ್, ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಗಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಗಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? Once again students, foregut ನಲ್ಲಿ all parts are there, means what, okay na, up to gizzard ವರೆಗೆ ಇದರ, ಬಟ್ gizzard ವರೆಗಿದೆ. foregut ನಲ್ಲಿ outer side is which shape na, that is called circular mouth is there, circular muscles are present. But below the circular muscles, come on, the inside which one is present, cuticular layer is present. ಇದು foregut ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಡ್ಗಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಗಟ್, ಮಿಡ್ಗಟ್, ಹಿಂಡ್ಗಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಓವರ್. ಇದು ಹೆಂಗೋ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಿಡ್ಗಟ್ ರೀಜನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೋರ್ಗಟ್ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮನಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಗಟ್, a ring of how many, 6 to 8 blind sacs are present. 6 to 8 blind sacs are present. ಏನದು? ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK ಅಂತ ಕರಿತೀರ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈಗ ಇವೇ ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK? Yes, it is a play role in digestion of food. It secretes the enzymes which is helpful for digestion. Okay, then we can go for midgut. Midgut ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay, so these are about the midgut. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ಗಟ್. ಮಿಡ್ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಗಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಿಡ್ಗಟ್ ಹಿಂಡ್ಗಟ್ ಮಧ್ಯೆ
between midgut and the hindgut, between. Which one is there? Malpighian tubules are present. Malpighian tubules. How many students? 100 to 150. Hair-like structures are there. Hair-like tubules are there. Many questions they are asked. One is a direct question. Which one is the excretory organs of the cockroach? And Malpighian tubules. But Malpighian tubules, they can remove the nitrogen waste from hemolymph. Hemolymph andrinda body cavity. Body cavity is completely filled with which one? Blood. Blood vessels are present in this cockroach? No blood vessels. But blood vessels illa. But blood vessels illa andre kamanda. Okay? Totally body cavity indane blood move agutte. Body cavity ke one more name enda sinus anta karitivi. Body cavity ಗೆ ಹೆಸರು sinus. Sinus ಇಂದನೇ blood move ಆಗುತ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ sinus ಗೆ ಹೆಸರು hemo seal ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Blood ಗೆ ಹೆಸರು hemolymph ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. So hemolymph is present in the body cavity, that is called hemoseal. ಈಗ ಹೇಳಿ Malpighian tubules are remove the nitrogen waste from hemolymph. Hemolymph in the, okay na, hemolymph in the they can remove the nitrogen waste and they can release into the which one? Illinda nitrogen waste remove ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ release ಮಾಡುತ್ತೆ students? Yes, it is completely released into the which gut? Hindgut. Hindgut ಗೆ release. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is present between, okay, midgut and hindgut. Okay, come on, ಈ narrow part ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? What is the name of this narrow part? Ileum ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ವೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಕೊಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೆಕ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್. ಎಂತಿದೆಯಾ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಾನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? Which one? Uric acid. That's why, okay na, cockroach is an example for which one? Uricotelic animal anta kete. But uricotelic animals nalli uric acid one time undigested food one time release agutte na? No. Uric acid is released along with the undigested food in the form of pellets. Undigested food in the form of pellets. Pellets nalli, okay na, uric acid also present. Okay, so this is digestive system of the cockroach. Sara, but ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡದೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಸರಾ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಮಿಡ್ ಗಟ್, ಹಿಂಡ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಗಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, outer side circular muscles are present, inner side cuticle layer is present, but we can't observe in midgut and hindgut. Idu important. Plus crop nalli 6 chitinous plates are present. It is helpful for grinding. 6 chitinous plates are there. It is helpful for grinding. A number also important. Ekandre they can change the number. 8 anta kodtarappa. Ee 8 ellirutte? 8 ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಒಂದು ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಫೈಲಮ್? ಟೀನೋಫೋರಾ ಫೈಲಮ್ ರಾ. ಕೋಂಬುಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 8 ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 6 chitinous plates ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಹೆಪಾಟಿಕ್ CK ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Hepatic CK position where between foregut and midgut. Foregut and midgut madhya hepatic CK is present. Midgut and hindgut madhya which one is present? Yes. What is the color of Malpighian tubules? Yellow color. Number of 100 to 150. Number of Malpighian tubules is present between foregut and midgut. Clear? And which one is helpful for play a role in the digestion of the food? Hepatic CK play an important role. What is the number? 6 to 8. It looks like a blind sacs. It is also present like a ring.
a ring of 6 to 8 tubules, okay, around that one midgut and the hindgut junction. Okay.